Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Are you okay today? I am sure that you will be okay today. My name is Mr. Heru, and then today I will explain about factual report text. You know about the factual report? Factual report text is about text is factual. Now I will explain about the factual report. What is factual report text? Factual report text is a text that explains and elaborates some factual information related to particular object, matter, or thing which are based on a factual, accurate, and scientific and observatory. Factual report text adalah teks yang menjelaskan dan mengelaborasi beberapa informasi yang faktual yang berhubungan dengan objek khusus, masalah, sesuatu yang berdasarkan okurrensi faktual dan scientific juga observasi. Okay, so far any question before I continue the next material? Okay, if there is no question, I will continue about factual report explanation. Purpose. Purpose means is tujuan. Is present information about something that generally describe an entire class of thing, whether natural or made, for example, mammal, rock, plant. Tujuan dari factual report adalah memberikan informasi tentang sesuatu yang umumnya mendeskripsikan sesuatu yang kelas, whether natural itu alam atau buatan, seperti binatang, batu, dan plant, etc. Okay, any question? Hello, any question? Okay, if there is no question, I will continue. Generic structure, susunan dari general text. There are two. General classification, klasifikasi secara umum. Statement that describe that common subject of the report, common description and classification. Artinya pernyataan yang deskripsikan secara subjek umum dan melaporkan sesuatu yang deskripsi umum dan juga klasifikasi. Di sini kita menjelaskan tadi laporan secara umum, mendeskripsikan sesuatu yang secara umum juga. Okay, second is description, mendeskripsikan about factual report. Tell the phenomena under discussion. Its sum or part, quality, habit, or behavior. The reaction give us an overview of commonly occurring phenomenon, either is part, it is property, habit, or behavior. The point is presenting elaboration of scientific classification. Jadi di sini factual report adalah mendeskripsikan sesuatu yang fenomena di bawah diskusi, yang mana itu bagian dari kualitas, kebiasaan atau tingkah laku. Misalnya saja ketika kita melakukan kegiatan di rumah, ya, kebiasaan apa yang kita lakukan di rumah, setelah itu kita ke sekolah, ya. The section itu akan memberikan beberapa kejadian secara umum, fenomena. Misalnya saja kita ke sekolah, bangun tidur, terus melakukan sholat, mandi, terus ada berangkat ke sekolah, ya. Itu adalah bagian dari aktivitas kita, kebiasaan. Okay, so far any question before I continue explanation about factual text? Okay, if there is no question, I will continue again. Okay, language feature, tampilan bahasa, ya. Dalam factual text itu ada beberapa tampilan bahasa, ya. If there is ada poinnya ini. One, introducing group or general aspect, mean focus on generic participant, memperkenalkan kelompok kata atau aspek secara umum, artinya itu fokus pada partisipan, ya. Oke, any question? Okay, if there is a question, I will continue. Using conditional logical connection, time word that connect event to tell when they occur, such as when, so, but, etc. Menggunakan logical conditional, keterangan sambung, ya, penghubung. Time word, waktu kata yang menghubungkan antara kejadian yang sedang terjadi, seperti when, kapan, so, sehingga, and, tetapi. Itu untuk yang conditional logical, kata sambung waktu, ya.
Next, noun and noun phrase are used rather than personal pronoun. The use of personal pronoun is limited. Kata benda, noun phrase yang biasa digunakan adalah personal pronoun. Kata ganti orang, misalnya I, they, we, you, he, she, it. Nah, itu namanya personal pronoun. Second, next, using present tense. Tenses yang digunakan itu adalah present tense. What is the meaning of present tense? Itu adalah yang sekarang terjadi. Patternnya subjek plus verb one. Itu namanya present tense. Tadi yang digunakan itu tensesnya present tense, waktu yang sekarang, bukan yang lampau atau akan datang, tetapi sekarang. Action verb, kata keterangan tindakan. Verb ya. Action, activity, kata kerja, do activity. Misalnya drink, eat, ya, study, action verb. And then next, linking verb. Next, descriptive language. Bahasa yang dideskripsikan, mendeskripsikan orang, benda, binatang. This is language descriptive. Next, technical or scientific terms. Bagian yang teknik, scientific. Okay, so far any question, student, about language feature or factual report? Okay, if there is no question, yeah, I will continue. This is the example of factual report text. This is describe about city Venice. Venice is the city of in Italy, northern Italy. This is we use a factual report to describe about Venice, the city of Italy. This is the explanation about Venice, ya. Okay, blah blah blah. Okay, so far any question? Any difficulty, or maybe you can ask me or you can ask your friend, yeah, if you have a difficulty, or also you can contact me, yeah, contact us when you have a difficulty. Okay, I think enough. If there is no question, maybe next meeting we will continue, yeah, or we can discuss it about the factual report again. Okay, I close the present today, and then about material factual report. If I have a mistake or something that you have difficulty, you can contact me, yeah. I think enough, and then I close the material today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.